హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ పేమెంట్స్ కానీ ఎంతెంత చేశారేంటి మనం చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్, ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ రికార్డ్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ గ్రూప్ నేమ్ ఇయర్ సెక్షన్ వైజ్ చూసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెర్చ్ బాక్స్లో చూద్దాం. సో మనకి ఇవన్నీ నార్మల్ ఎస్క్యూఎల్ క్లయింట్ ఇవన్నీ రెఫరెన్సెస్ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాను అండ్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ తీసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ సెర్చ్లో కనెక్షన్ డాట్ ఓపెన్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ cmd ఈక్వల్స్ టు, సో సెర్చ్ ఉంది కదా, సో యాప్ ఫైల్స్ నేను ఒక క్లాస్ సపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. సెర్చ్ అని స్టూడెంట్ సెర్చ్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నా. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ముందు ప్రాపర్టీస్ ఇద్దాం. పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ స్టూడెంట్ నేమ్, నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ఇయర్ తీసుకున్నాం, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ ఇయర్, సేమ్ గ్రూప్ నేమ్ అండ్ సెక్షన్, గ్రూప్ నేమ్ అండ్ సెక్షన్. సో నేను ఇక్కడ 4 ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాను. పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ సెర్చ్ స్టూడెంట్, సో సెర్చ్ స్టూడెంట్ అని ఒక ఫంక్షన్, లేదంటే సెర్చ్ స్టూడెంట్ రికార్డ్, return, select a star from register where student name like this dot student name. సో స్టూడెంట్ నేమ్ అంటే మనం కీ ప్రెస్ చేస్తుంటే ఒక్కొక్క లెటర్ ఆ నేమ్స్తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ అనేవి మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. అండ్ సెర్చ్లో మనం ఇక్కడ మనం తీసుకుంది ఏంటి, స్టూడెంట్ సెర్చ్ సమ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్టూడెంట్ సెర్చ్, రైట్. సో నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఎస్ డాట్ స్టూడెంట్ సెర్చ్ స్టూడెంట్ రికార్డ్. సో దీనిలోకి మనం పాస్ చేసింది ఏంటి, ఎస్ డాట్ అడ్మిషన్ నంబర్, ఎస్ డాట్ స్టూడెంట్ నేమ్ కదా. సో ఎస్ డాట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి, సెర్చ్ బాక్స్లో మనం ఏదైతే టైప్ చేస్తామో అక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది మనకి, రైట్. సో తీసుకున్న డేటానే నెక్స్ట్ అడాప్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అడాప్టర్లోకి కమాండ్ పాస్ చేస్తున్నాం అండ్ డేటా సెట్ తీసుకొని డేటా సెట్లోకి ఫిల్ చేసుకుంటాం అడాప్టర్. నెక్స్ట్ డేటా గ్రిడ్ వ్యూ వన్ డాట్ డేటా సోర్స్ డిఫాల్ట్ కనెక్షన్ డాట్ క్లోజ్. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి, సెర్చ్ బాక్స్ సమ్ డీటెయిల్స్ ఎస్ ఏమన్నాయో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి శివ్ కుమార్. సో ఇండివిజువల్ రికార్డ్స్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఇలా డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, సో సెర్చ్ బాక్స్. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి, ఇక్కడ గ్రూప్ ఇయర్ సెక్షన్ వైజ్ తీసుకోవాలి, ఆర్ ఇయర్ గ్రూప్
ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఎలా ఉన్నా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ సెర్చ్ బటన్ నేను ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేశానో సేమ్ గ్రూప్ అండ్ ఇయర్ సెక్షన్ 3 ట్రూ అయితేనే, అంటే ఆ మూడిట్లో ఉన్న వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. డేటా గ్రిడ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా, సేమ్ నేను ఇక్కడ కాకపోతే నాకు ఇక్కడ క్వరీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో క్వరీలో నేనేం రాసుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ సెర్చ్ స్టూడెంట్ రికార్డ్ క్లాస్ వైజ్ అని ఇస్తున్నాను. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ రిజిస్టర్ వేర్ ఇయర్ ఈక్వల్స్ టు and group name equals to and section equals to. So here వచ్చేసి this dot here and group name వచ్చేసి this dot group name and section this dot section, right? సో ఇక్కడ నేను ఈ ఫంక్షన్ ని తీసుకోవాలి. సో ఈ ఫంక్షన్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటా అండ్ నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి కదా. ఎస్ డాట్ ఇయర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సిఎంబి అండర్ స్కోర్ ఇయర్ డాట్ టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ డాట్ గ్రూప్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సిఎంబి అండర్ స్కోర్ గ్రూప్ నేమ్ డాట్ టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ డాట్ సెక్షన్ ఈక్వల్స్ టు CMB underscore section dot text. సో వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాను కమాండ్ లోకి అండ్ సేమ్ ప్రాసెస్ అనేది సేమ్ వస్తుంది, రైట్? అండ్ వచ్చిన డీటెయిల్స్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్పోర్ట్ లోకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసుకున్నాను చూడండి. సో ఇది మనం ఎక్సెల్ లోకి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అసెంబ్లీ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ డాట్ ఇంటరప్ట్ డాట్ ఎక్సెల్ అనేది మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది వచ్చేసి మనం రిఫరెన్స్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూడండి రిఫరెన్స్ లో యాడ్ చేసుకున్నాను, ఏం లేదు, యాడ్ రిఫరెన్స్ కానీ వెళ్ళండి అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఎక్సెల్. సో దీన్ని ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఓకే కొట్టండి, ఇక్కడ రిఫరెన్స్ యాడ్ అవుతుంది అండ్ సేమ్ దాన్ని ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ని యాడ్ చేయండి అండ్ కోడ్. సో డేటా గ్రిడ్ వ్యూ అనేది నల్ అయినప్పుడు మాత్రం దాంట్లో ఏముండదు కాబట్టి నో డేటా ఫౌండ్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఏం లేదు, ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఇదంతా మన పైన రిఫరెన్స్ యాడ్ చేసింది. అప్లికేషన్ ఒకటి తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్క్ బుక్ తీసుకున్నాం, మనం ఏ వర్క్ చేస్తాం ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్క్ షీట్, రైట్? సో వర్క్ షీట్ నేమ్ ఏమి ఉండాలి అండ్ ప్రెసెంట్ ఓపెన్ అవ్వాల్సింది అంటే యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉందా లేదా, యాక్టివ్ షీట్ అనేది తీసుకుంటాం అండ్ దాని నేమ్ వచ్చేసి ఏమని తీసుకుంటాం, మనకి వర్క్ షీట్ నేమ్ తీసుకుంటాం అండ్ మనకి సేవ్ అవ్వాల్సింది కూడా ఏంటనేది నేమ్ అనేది కూడా అది తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఆపరేషన్స్ ఎలా తీసుకుంటాం, ఫస్ట్ కాలమ్స్ తీసుకుంటాం, కాలమ్స్ కౌంట్ తీసుకుంటాం. సో అవన్నీ వన్ బై వన్. ఇక్కడేమో హెడర్, సో ఇది స్టార్టింగ్ వచ్చేసి హెడర్. డేటా గ్రిడ్ హెడర్స్ అనేవి మనం ఎక్సెల్లో కూడా యాడ్ చేయాలి కదా, సో హెడర్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి చూడండి ఫస్ట్ రోలో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 2 ఫర్ లూప్స్ వచ్చినాయి. రో కౌంట్ కాలమ్ కౌంట్ తీసుకొని 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటా మనం యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. ఓకే, ఈ కోడ్ అనేది మీకు ఇంటర్నెట్ లో కూడా ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో ఎక్స్పోర్ట్ చేయగానే నాకు ఎక్సెల్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలన్నమాట డేటా. సో ఒకసారి సెర్చ్ బాక్స్ చూద్దాం, పర్టికులర్గా నేమ్ కావాలంటే ఇది. ఓకే, ఎంపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెక్షన్ ఏ. సో చూడండి డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి వచ్చినాయి. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అని ప్రెస్ చేస్తున్నానో చూడండి డేటా అనేది నాకు ఎక్సెల్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ అయింది. రైట్, సో ఇలా సెర్చ్ బాక్స్ అనేది చూస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పెండిచర్ చూద్దాం.